मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ टेलीविजन Yeah. की अपनी जर्नी को लेके, बिकॉज जो मैंने वहां से, इट वाज लाइक अ स्कूल. Yeah. Honestly, it was like a school. I was also young and I absorbed everything. And I think एक मेरी बहुत interestingly, I think my growing up years were in theatre, on stage. So you know, it was the perfect sort of combination. Yeah. Challenged myself even from the first show Yeah. that I did. I was in a cushioned job. मैं Yeah. बहुत अच्छी जॉब में थी और मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी एक अच्छी सी सिक्योर स्टेबल एक करियर को छोड़ के मैं एक आर्टिस्ट क्रिएटिव लाइफ में घुस जाऊं जहाँ पे सुबह शाम का पता नहीं होता, दिन रात, नो हॉलीडेज. सो आई लेफ्ट, व्हेन आई लेफ्ट दैट लाइफ, दैट वाज आल्सो अ चैलेंज. मैं हर रोल जो भी पिक करती हूँ, आई just go with the first thing is my instinct, if I am enjoying reading what I'm reading, and if I am getting moved by the character. अगर मुझे मजा आ रहा है कैरेक्टर पढ़ के और मुझे लग रहा है कि हाँ मैं ये प्ले करना चाहूंगी. Hi, my name is Riddhi Dogra and you're watching me on IWM Bus. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है रिद्धि डोगरा. तो फर्स्ट रिद्धि, बिग बिग कांग्रेचुलेशन फॉर कुल. थैंक यू सो मच. इस बार जो किरदार लिया है काफी अलग है. ये जो रॉयल लुक कैरी किया है, एलिगेंसी दैट यू हैव, एंड वो इस बार स्क्रीन पे काफी अच्छा लग रहा है. क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी. हाँ, बहुत अलग रोल है मेरे लिए. कुल का काव्या. Kavya is a very different role, very different girl. I've never played somebody who just go, her favorite thing to say is, I don't care. And I have never played a character who doesn't care. तो वो मेरे लिए बहुत freeing था, बहुत मजेदार था, to be somebody who's grappling, grappling with a lot of emotions. She was going through a lot. लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी और it was very liberating, honestly, to play a character like that. But Riddhi, you have always played a character जिसके ऊपर सब पूरी जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी. Nice to play a character who did not have, she had जिम्मेदारी, of course उसके ऊपर जिम्मेदारी थी इसमें भी, लेकिन she was somebody who didn't set out to make everything right. जो कैरेक्टर्स हमेशा प्ले करती हूँ कि सब कुछ सही होना चाहिए और ये भी सही हो वो भी सही हो, एंड बेसिकली अ वेरी एम्पैथेटिक कैरेक्टर I've always played. This one was like, screw you all, give me empathy. बट ये कैरेक्टर को काफी पसंद किया जा रहा है. व्हेन यू experiment such kind of character, what is that first thing that you always put first while selecting such kind of roles? No, I think मैं हर रोल जो भी पिक करती हूँ, I just go with the first thing is my instinct, if I am enjoying reading what I'm reading, and if I am getting moved by the character. अगर मुझे मजा आ रहा है कैरेक्टर पढ़ के और मुझे लग रहा है कि हाँ मैं ये प्ले करना चाहूंगी, that is the first thing. And so हर कैरेक्टर की अपनी जर्नी होती है. True. और वो मजा आई थिंक उसको डिस्कवर करने का ही है. दैट इज माई जॉब एज एन एक्टर, टू बी ऑनेस्ट. दैट इज व्हाट आई एंजॉय डूइंग, दैट इज व्हाट आई लव, दैट इज व्हाट आई लिव फॉर. सो यू जस्ट वांट टू डू प्रोजेक्ट्स जिसमें आपको ये करने का मौका मिले. एंड आई थिंक मेरी सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज जो है, जो कुल में बिल्कुल उसको was a huge tick mark, is I want to work with people who want to work with me. I want to work with people who are excited about, or at least I am a big deal to be on that set. I don't want to be on any set where I'm like, बहुत काम है, अच्छा आप यहाँ चले जाओ, so I can't. If you're not excited about having me on set, तो मुझे नहीं करना है वो काम. मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा काम करने का. तो मैं just for the sake of it काम नहीं कर सकती. It has to be the team and it has to be my character, of course. Yes, team efforts matter most sometimes. Yeah, because that makes or breaks everything. I feel, if the team is excited, कभी कभी आपको पता चल जाता है ये compromise है या ये okay, they are thinking of that's no fun for me. I run away from such places very fast. रिद्धि, अगर बात किया जाए, डोंट यू फील दैट आप ही खुद अपने आप को चैलेंजिंग मोड पे लेकर आ रही हो, बिकॉज यू आर डूइंग अ बेस्ट of best characters now, day by day. Thank you. With a big production house also. When you do with a big production house, what is your next thought to do a big or better? Yeah, it's always about doing big, better. But I think one has to. I feel like
yes, you're right. I am the one who challenges myself. मेरी पूरी जो journey रही है वो वैसी ही रही है. I've just challenged myself even from the first show Yeah. that I did. I was in a cushioned job. मैं बहुत अच्छी जॉब में थी और मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी एक अच्छी सी सिक्योर स्टेबल एक करियर को छोड़ के मैं एक आर्टिस्ट क्रिएटिव लाइफ में घुस जाऊं जहाँ पे सुबह शाम का पता नहीं होता दिन रात नो हॉलीडेज. Yeah. So I left, when I left that life, that was also a challenge. So I don't think I challenge myself as an actor. I challenge myself as a person. I am all for new experiences and I want to. मुझे आई थिंक बचपन से ही मेरा एक ये वो रहा है कि आई नेवर वांट टू हैव अ व्हाट इफ. Yeah. दैट्स इट. सो आई थिंक मैं जो भी करती हूँ इट्स ऑलवेज टू आंसर दैट क्वेश्चन. No what if. I Yeah. want to do everything that comes into my heart. And whatever my gut says I should do, I want to do it. Do you feel that Balaji Films is a blessing for you also? काफी lucky charm रह चुके हैं आपके लिए. Lucky नहीं मतलब it's out and out. They've given me so much work. Yes. So lucky तो I mean they are lucky only. Balaji is lucky, There is a saying. मैंने television नहीं किया था जी. बालाजी के साथ कभी भी. So I remember उस time पे there used to be a thing. People used to say कि बालाजी से अगर आपको एक check मिल जाए ना तो you'll always have बरकत. So I was like, अच्छा, उस time पे we used to hear all this. So I think they are such a lucky production house कि it's a huge blessing Yes. कि I got all the roles that I did and so many opportunities that I got with different teams. It's not that handpick करके मतलब अलग अलग लोग आए और उन्होंने मुझे ये सोचा कि वो एकता को जाके बोले कि हम जी. इसके लिए रिद्धि को अप्रोच करना चाहते हैं. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल एंड टू ऑल द टीम्स एंड आई विश आई कैन वर्क विद ऑल ऑफ देम अगेन. एंड या आई एम वेरी मैं क्या कहूँ Yeah. जो सपना था मतलब जब मैं टेलीविजन करती थी तब लगता था अच्छा नहीं करूंगी बालाजी के साथ काम. बट वो OTT में पूरा हुआ. जी. So I feel very grateful. These words are not enough, to be honest, to say thank you to Ekta and Shobha ma'am. Yes. You have worked in all three platforms, which is now close to you more. No, I think acting is close to me, performing is close to me, just being an artist and Yeah. being able to express, that is most dear to me. That Yeah. is I think I it's like एक गॉड्स गिफ्ट True. कि मुझे वो मिला है और मुझे मौका मिला है उसको प्रैक्टिस करने का. Yeah. I look at it like that. So- Saraswati was like it's kind to me. So for you now, what is that one thing more important, whether it's a screen timing or character importance? I have never really gone after screen time because I think, I mean, my body of work will tell you that ki I have always been secure enough to know if there is meat in the character, it doesn't matter how big or small it is. Of course, you want it to be the central. I want to only do central Yeah. parts because I know I can You can. carry them on my shoulder. I have enough practice, not just on set, but also not just on camera, but also on set. I know how to be time efficient. I know how to be production friendly. Things that are important for Yeah. a working actor. I know how to not get carried away in dream world. I'm very present. I do my homework and come because I don't want to waste production time. So screen time is, anybody who will give me screen time will only benefit. That I know. Yeah. But having said that, as an actor, I don't look at it कि screen time होगा तो ही अच्छा है. जी. I feel like, and as आपने शुरुआत की थी कि you only challenge yourself, I challenge myself. I would take up a small role and I want to make it better. I want to, like, it's my personal endeavor. कि how do I make it better that the director or the whoever's conceiving it is like, oh shit, ये इसने क्या कर दिया, ये अच्छा कर दिया. बट आपको नहीं लगता है जैसे कि आपने कहा यू नो हाउ टू यूटिलाइज योर टाइमिंग ऑन सेट ऑल्सो, ये टीवी से एक सीख मिलती है बिकॉज टीवी आपको काफी कुछ सिखाता है और वहाँ पे तो बैक टू बैक आपको कई सारे सीन्स करने रहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सीख है टीवी की. इसीलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ टेलीविजन Yeah. की अपनी जर्नी को लेके, बिकॉज जो मैंने वहाँ से, it was like a school.
Yeah. Honestly, it was like a school. I was also young and I absorbed everything. And I think एक मेरी बहुत interestingly, I think my growing up years were in theatre, on stage. So you know, it was the perfect sort of combination, Yeah. because आप जब stage actor होते हैं, आप stage पे performer होते हैं, तो you know, there's a lot of quick thinking, again lot of teamwork Yes. required, lot of backstage things, lot of things you have to manage. Not everything is about, you know, सब कुछ आपको मिलेगा sorted. Things go wrong, you have to still keep the show going. So that, in combination to the long hours of television and also to churn out episodes every day, it was fantastic. I not only got to learn, but I got to improve, because I was getting to see myself every day. You know, I could see myself, you know, कि oh God, आज मैं अच्छी नहीं लग रही, जी. अभी कल क्या change करना है, या फिर oh God, I didn't cry very well. Okay, now let me make this, but this character had to feel this thing. Okay, I'll just add this in the next scene. It keeps you creatively going also, na? True. You know, if you want to be that kind of an actor. I keep myself at zero and I'm a student, Yeah. and that's how I live my life. Of course, one wants to become a star, and you know, because जब आप एक star बन जाते हैं तो trappings बहुत अलग होती True. है. तो तब it's more about what is the audience wanting from you, and you become an image and you become a brand. But I think I'm somewhere in that sweet spot of enjoying all your love also, but also to be able to push myself. Yes. After doing a roles with Khans and a big production house, कितना मुश्किल हो जाता है और अच्छा कैरेक्टर मिलने के लिए. अभी भी ऑडिशंस में काफी दिक्कतें आती है. नहीं, एक्चुअली मुश्किल तो नहीं है यार. मेरा करियर बिल्कुल मुश्किल नहीं है. आई लव माई जॉब, एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट माई जॉब इज डिफिकल्ट. इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल, अमेजिंग, expressive, fantastic place anybody can be, if I've chosen this. So nothing is difficult, and I think Khan's के साथ काम किया है, लेकिन I would like to do full-fledged roles. Yes. And also, there are more Khans, so I would like to work with everybody. And yeah, I think it doesn't, I don't feel like, मतलब you're very kind to say what you're saying, but I feel like जो मैंने किया है वो तो बहुत छोटे छोटे parts थे, and अभी तो बहुत करना है. Yeah. और I think we are in such a good time, we're in such a good space that in terms of mediums, कि anything is possible. You can do anything, and there are films being made, there's content being made for different platforms. True. Different mediums, different screen spaces. So it's an exciting time for me. या रिद्धि, अगर बात किया जाए शो को लेकर, व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड? व्हाट इज दैट वन जॉनर यू वांट टू डू? लाइक अब तो ये वाला जॉनर करके रहना, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, बट अब ये जॉनर को टच करना है. There are actually two. I want to play. I want to do a periodic या genre, Yeah. and you know why I'm smiling, because we know Mr. Bhansali is Yeah. making Hira Mandi too. So I am chasing them. I'm chasing the whole team to test Yeah. me for it, and that's one. And I think a full blown love story. वाओ. Somewhere where I don't know. I don't know. I just get this vision of doing a love story which is full of emotions and makes the audiences feel. And we've not had something like a full blown love story. Rom coms nahi, मैं love जी. story की बात कर रही हूँ, like a दिल से, जी. something which is intense and powerful and and real and raw. So, yeah. हैज यू सेड आप एसआरके की बड़ी फैन हैं, और उनका ही डायलॉग है कितने भी शिद्दत से, है ना, तो वो आपने वो जो संजय कायनात आपको दे ही देती है. तो अब बस वेटिंग फॉर कायनात टू लिसन टू मी, बिकॉज बहुत सारे लोग ये डायलॉग बोल रहे होंगे. बट आई होप आप सुन Yes, एसएलवी के absolutely. प्रोडक्शन हाउस में काम करें. Absolutely. रिद्धि? Thank you. फाइनली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस जो इतना सारा प्यार हमको हमेशा देती हुई नजर आती है. I think सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, my new show Kul is out, and it's looking fantastic, and I hope आप लोग वो देखें Jio Hotstar पर. I feel I am very proud of that show, and so please watch it, and also take care of yourself currently. I just want to appeal to everybody, every Indian, that let's all be
aware, and let's all be dignified, and let's keep a healthy frame of mind right now. And yeah, lots of love to everybody. Thank you so much, Riddhi, and all the best. Thank you.